Фермерские дела. Hello, man. Hello всем, как говорится. Продолжаем проходить RDR 2. Ой, 2 говорю. RDR 1. Вот, да, что-то поднастроил, вроде стало теперь еще лучше. Так. Ну, есть, да, вот просадки. Специально счетчик поставил, чтобы все видели настоящий FPS в этой игре. Но, в общем, это выше консольного экспириенса. Так что, погнали дальше. Препятствие чисто не помеха. Oh, Mr. Marston. How are you doing today? I'm well, Mr. McFarland. Thank you. How are you? Well, I'm fine. Thank you. Не жалуюсь. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be nothing happened. Good. Come in, come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williams. What you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. отвечать. See, it's a complicated and somewhat довольно pathetic длительная tale. история. By telling you, not only will I Если be я вам putting your скажу, я life in поставлю danger, под угрозу не только вас, но also и threatening нескольких lives людей, of some которые мне people дороже that I всех hold на very свете. dear. Well, I apologize if Ну, I seem простите to за be чрезмерное prying. любопытство. And I apologize Простите for меня my за reticence. скрытность. Hope you believe me when I Поверьте say мне, that it's все это simply out of только из respect. уважения к вам. Of course, Mr. Конечно, мистер Marston. Марстон. I understand that a понимаю, city что dweller гражданин such as вроде вас, yourself likes to have some не- exotic secrets, Немец so us подразнительность country folk жители are таинственными impressed. секретами. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. Ну, погнали, будем с тобой гонять. All right, I'll show you how we ride around these parts. Я должен ее обогнать, блядь. Это еще... Блядь, это что ж такое? Подожди, стой. Да, это нечестно. Блядь. Ну вот и все, я... On the count of three. Приготовьтесь. 3, 3, 2, 2, 1, 1. go! Да я тебя I уделаю. trust you're not gonna be a gentleman about this. You don't know me at all, Miss McFarland. Ебать, пострелись. Опа. Видела, как надо, блядь. Я во вторую часть играл, там вообще управление в 100 раз тяжелее. Ух ты чё, блядь? Yeah. You're lucky I'm being a gentleman. Чё я тебе вот делаю? Чё ты на все ответишь мне? Не знаю. Гонки, блядь, поехали. Are you saving the best for last? Я гонщик нелегальный. Меня I забрали bet you're все. starting to regret your brave words, Miss McFarland. Would you like me to slow down? Просто, да, реально, да, унижаю. Should I wait for you to catch up? Скажи еще, что тупая блондинка. How you doing back there? Да, блин. Здесь столько костров прожигал, все сгорит сейчас же, все поля вот эти вот. Go. Я бы позаботился о том, что раньше не сгорело было. Кто-то прям просто столько костров прожигал. Ой, блядь! Oh, crap. Сука! Нет! Я же почти выиграл! Это нечестно, она, блядь, это я. Подожди, Let's go. не хочу проходить миссию заново, блядь. Чего же какая-то, блядь, дохлая? Ничего не умеет эта лошадь. Давай, гони, догони ее,
стрелять в лошадь? Здесь же правила не были указаны, что я не имею права в нее стрелять, правильно? Или это будет нарушением? Давай, давай, сука, давай, я на него вообще... Не надо мне поддаваться. Да я не поддаюсь, я упал уже. Я сейчас вас уделаю. Да нет, не уделаешь. Да, блядь, да сколько я... Блядь. Да давай, может, давай. Все, я тебя выиграла. Это служает. Вот так вот надо с вами. Фермерскими девками. Фу, блядь, это было, да. That was fun. Yeah. Sure. Okay. You know, you should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure he could help you deal with that nice Mr. Williamson. Yeah, I might just do that. Может, я и так и сделаю, мисс Макфарлей. Do whatever you think best. Поступайте, как считаете нужным, мистер Марстон. Так, уровень снова плюс 20. Так, нам нужно зайти переодеться. Ну, FPS, в принципе, держится он в районе 50. Нормально. Я, конечно, могу ограничить в 30 и играть в чистом консольном экспириенсе, но, пожалуй, я другую одежду. Сохраню игру в последнем месте. Надо сохраниться обязательно. Вот он настал консольный экспириенс, по-моему, в письме. Но самое хорошее то, что в общем-то, да. Так, а что у нас здесь? А у меня деньги вообще есть? Сколько у меня денег? Денег 0, блядь. Ну, найс, спасибо. Hello. Могу я запрыгнуть к вам? Опа. Вот это да, это паркур. Паркур, сила. И мы всех порвем. Ну, слабовато, конечно. Давай, паркур, сила. Ладно, в общем, хватит дурачиться, надо делами заниматься. Что это? Это азартные игры? Блядь, здесь никто не играет. Сука. Ну ладно. Ну хотя у меня и денег нет. Блядь. Это что такое? Это было больно. Паркур, сила. Мы всех порвем. Опа. Кто-то оставил беспризорную полоску. Можно здесь? Блять. Он не хочет? Так никогда. Я не могу на нее сесть. А я могу у тебя лошадь угнать? Hello. Сесть на лошадь? Да, могу. Но я думаю, здесь не стоит этого делать. Ладно. Mr. Marston, how are you? Good, Miss McFarland. How are you? I'm well. Would you mind riding with me to Armadillo? I've got to get some supplies and I can do with the company. Of course. You can take the reins. It wouldn't do for a terrifying bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman. Take the driver's seat, come on! Взять полоску боли. А еще я должен вести, блядь. Я что, блядь, малыш на драйве? Поехали. You're looking much better, considering you were almost buzzard food a couple days ago. I have you to thank for that, miss. So do tell me, have you needlessly risked your life since we last spoke? No, miss.
I have not. Well, that's a relief. Perhaps there's hope for you yet. I wouldn't bet on it. Oh, there's always hope, Mr. Marston. You can't be a rancher in this kind of country if you don't believe that. An admirable attitude, man. I suppose so. I can't think of any other way to stay sane, to be frank. What about you? Have you ever given up hope altogether? Hope hasn't really entered into it. It's not really something I think about. A peculiar outlook. I can't really say I understand you. I can't always say I do either. Oh, don't be so deliberately enigmatic. I'm not, miss. Yes, you are. You are being deliberately obscure as a substitute for having a personality. I just know there are two theories to arguing with women, and neither one works. Если ты когда способ спорить с женщинами действительно не работает. Ну, это факт, да. I think it's kind of funny I found you dying on the side of the road and now you're driving me into town. You have a strange sense of humor. Well, you must admit, it's an unusual start to a friendship. I didn't realize we were friends, Miss McFarland. Oh, please. Now who's being funny? Listen, I know that business with Williamson is your business, but I don't know. You've been good to us, and I don't think you're a bad man. A little stupid, perhaps, but not rotten. I just worry about you gallivanting around these parts like you're some kind of deranged bounty hunter. Like Paul always says, don't go waking snakes. I appreciate your concern for us lesser mortals, Miss McFarland. I really do. And if there was any other way out, I'd take it. I can assure you of that. Красивая пустыня. You never did tell me where you live. I have a small holding up in Great Plains. A farmer? Yeah, and I'm the Queen of England. And at what point during your day of hunting down outlaws do you find time to raise chickens? Only been at it 3 years or so. I guess I'm kind of new to it. You're telling me? So who's looking after this farm of yours right now? Uncle. Well, he's not my uncle, as far as I know. Just an old dog who's as lazy as a lizard on a hot day. Kind of fella laboring under the delusion that age brings wisdom. Sounds like the perfect person to leave in charge of your entire livelihood. We go way back, and I didn't have a lot of choice. I'd be getting back there if I was you. That's what I'm trying to do, miss. Так, вот и настал город. Приехали в город Чаев без, скорее всего, будет под ударом. Хотя, в принципе, нет. Ну, сильно. По крайней мере, консольный экспириенс сохраняется. So this is Armadillo. Manhattan it is not, but it does okay for us. Ну, да, тоже верно. Most important thing for you right now is getting yourself into Dr. Johnson's office to purchase some medicine. The first one's on me. Thank you, miss. I'll pay you back. I'm sure you shall. The doc's a good fellow. He saved your life, so be polite to him. Meet me in front of the general store when you're done. Что ж. Ля. Ну, все красиво. Достаточно красиво. Даже он надпись всем. Я вот не помню на Xbox-овской версии. Можно ли было здесь что-нибудь разобрать? Ну, наверное, да. Ну, по крайней мере, такого разрешения у Xbox тоже точно не было. Говорится, лекарство. Продано. Спасибо. Какой симпотный доктор. Собачка. Уходить нельзя? Выводить нельзя. Только пристрелить. Вот так. В первой части все было жестко. Только пристрелить. Okay. Well, thanks for driving me. It was nice to be able to enjoy the view for once, and a little company never hurts now and again. You're more than welcome, miss. Least I can do. Thank you for the medicine. Why don't you have a look around Armadillo? You can always take a stagecoach back to the ranch later. I might just do that. Travel safely, miss. Try not to get yourself shot. I won't be around to save you this time.
Валила. Если вы хотите покинуть Армадило, можно ехать на Дирижансе. Дирижанс останавливается возле фрахтовой конторы, господи. Ой, здесь же, я помню, здесь, по-моему, была система, то, что ты покупаешь, да, арендуешь дома. Не как во втором модели, конечно. Где доступны новые товары? А сколько денег у меня? 0 баксов. Блядь, да заебали вы. Так мало денег. Надо зарабатывать. Теперь вы можете играть в покер. Спасибо. Сколько стоит эта ссылка? 50 баксов. Ну, в принципе, наверное, не так много, да? Хотя, учитывая там какие-то 1900-е годы, да? Наверное, для 1900-х это было нормально. Бля. Хотя лицо твое... Ну ладно, не буду судить, я сам выгляжу не самым лучшим образом. В принципе, он даже немножко похож на меня. Мне тоже примерно такой же ебаный. Ну, клавиши не нажимаются, конечно, в 23 году этого бы не простили. Хотя... Okay. Ну и что? Помню, как я бухел здесь. Во второй части бухать ужасно неинтересно, потому что там анимация, физика, ну, типа, вот именно как ты бухой. Не очень классно сделано в этой игре. Это что-то с чем-то. Но потом, когда-нибудь мы дойдем до этой части, мы будем впиваться в клан. В смысле? Чё? Как ты меня назвал? Так вот, надеюсь, что да, устроим поведение. Ну ладно, сейчас мы с тобой разберемся. Первая дуэль, ребят. Как она вообще работает здесь? Я не помню. Что я должен делать-то? А обучение не будет? Вы приняли вызов на дуэль. Нажмите Б, чтобы пропустить обучение. Теперь используйте ЗЛ. Бам-бам-бам-бам-бам-бам! Победил! Вот оно как работает. Какие дела будут влиять на отношение людей к вам? Эй, стой! Не обыскивай. Я могу обыскать? Обыскать могу. Что дали? Деньги хотя бы. Да, 4 бакса, блядь! Мои первые 4 доллара в этой игре. Спасибо, чувак. Ты был очень полезен. Так, здесь что-то кино какое-то, да? Блин, ну... Там хотела немножко виднеются пиксельки, но все-таки... Все-таки... Да, мыло. Там вдалеке я вижу мыло. Ну, блин, что поделать? Что поделать? Все равно красиво, все равно красиво. Ни одна игра в то время, когда она выходила, не выдавала такую картинку, как выдавала первая РДР. Это даже сегодня смотрится очень даже хорошо, да? Вот. Ну, ладно. Нет охоты за головами или как там называлось. Так, масштаб. Филе 5 нравится, ну, по-моему. Ладно, пришло задание, что сказать. Политический, что там. Да, не успел прочитать быстро, очень грузится. Раньше я успевал читать на Xbox.
Excuse me. Hey, hey, you got a visitor. Типичный шериф. Shut up, you! And what you want? My name's John Marston. You wanted to speak to me. I did? Apparently so. Why? I guess because we're both in the business of the law. Заебал, бля, мамбет в Харкадзе. You that fella from the train company? No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer? You them one of them Williamson boys? Calm down. Go on, shoot him, mister. Shoot him. Come what, you getting kicked with me, boy? What's going on here? I got me one of them Williamson boys. I got me one of them idiots who give marshals a bad name. Jonah, put your gun down. Правильно. You must be the man from Blackwater. Yes, sir. Listen, that dog ain't too bright, but he seems loyal. Jonah, get out of here for a minute. Yes, sir, Mr. Johnson, sir. And you. Oh, I done seen enough of your hide around here, friend. I think there's some school children down the way you can go and frighten. Oh, hardy fucking har. Dickhead. What are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies. I'm here to capture or kill Bill Williamson. Okay. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from Этого my Билла town. вообще никогда не любил. So Во второй you're части он happy to такой, have him out да, there? I ain't ёбаный, happy, блядь, but я I вообще also ain't suicidal. точно первым убил. My job is to keep this town safe, not clean up all of these 3 counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. Whole world has problems, mister, and I'm here doing what I can. Why? What's happening? Right now, I got the railway, the people who pay my salary, trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there. I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon needs shutting down. Not forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the back country. And I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. That's all I got today. But it's early yet. Give me a couple more days. There'll be more. All right, tell you what. Let's go deal with them hoods in the saloon. Then we'll discuss Williamson. Выбрал самое то. Пьяница. Okay, boy. You're a persistent little cuss, ain't you? Only when things matter. Come on then, Marston. Follow me. Сейчас мы надерем задницы этим челикам, блядь. В сауне там. Who we looking for? A bunch of 2-bit hoodlums, led by this fella called Walton. Goddamn road agents who prey on the stages coming in and out of town. Drivers in Armadillo spend more time with their hands in the air than on the reins these days. And you're happy to let them drink in your saloon? Happy? No. But the way I figure it, better they're carousing in there than out robbing decent folk. That's an interesting approach to law enforcement. There's the dumb rat bastard now. Let's follow him. See what kind of hole he crawls into. Let's go, Marston. I've been after that son of a bitch for months. He spotted you. Stay on it, boy.
Ебать, моя улица. У него крейсерская скорость. Yeah! Ну чё, хоть If Walton's as bad as you say he is, why don't we just beef him now while we got the chance? Because that ain't how the law works. Is that right, Marshal? And alive, he can still talk. Doesn't sound like he's a man to be reasoned with. He ain't. But a few days of my hospitality and he'll be telling me what I need to know. Walton's gang's been growing fast. Outlawing's easy money for easy work. Cholla Springs, Gap Tooth Ridge, these boys get around. Walton's the start, but there's plenty more where he came from. Come on. на геймпаде, конечно. Hold up, Marston. He must be at the old Pleasance house. Probably best we take it on foot from here. Что ж, ладно. Looks like we got company, boys. Damn. Зря. Take cover. We'll work our way up this hill. Hey, yeah, you, over here. Move up to that wagon on your right. I'll cover you. There's one behind the tree. That ain't nice! Точно консольный эксперимент. That's Walton inside the house. Let's see if we can take him alive. Как его, блядь? Nice shooting, boy. I'd have preferred him to swing, but I guess beggars can't be choosers. At least we got the son of a bitch. Not a bad shot, Mr. Marston. Why don't you check in with me next time you're in town? I don't want to be no policeman, Marshal. Nor did I, my friend. I can promise you that. I'll see you soon, Mr. Marston. Yeah. Что ж, да. Дали баксы. Пристрелку, блядь, кончено.
стреляет. Колбаска. You good man. My name's Jifo. Very grateful. There's much treasure here. You want map? I retire. Here, take map. You earn it. I'll happily Спасибо. take this off your hands, my friend. Что есть денежки. Let's see what you got. Выискиваем трубки. Денежки, деньги, 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 деньги. Выглядит все, конечно, круто. Вон он. Шатка. Yeah. Так. В разные стороны. Come on. Slow down. Come on. Hello. Hello to you. Come. Как-то здесь можно развести лагерь. Надо лошади встать. Стой. Стой, лагерь. Поехали на ранчо, нужно туда. Go. Вход раньше, ну, естественно, блин, мы же фермеры. С гоу зарабатывать деньги. Follow Charlie. He's a good one to sniff out trouble. Stick next to the dog, mister.
Собаку зовут Чарли. Любыми способами. Я вас понял. Тантара, моя фермер, take you home, Alabama. На-на-на. На-на-на, на-на-на-на-на-на. Take home, West Virginia. West Virginia. Блин, песель, ты... West Virginia. What do you hear? Чё там? Остальные типа не крада. Чё, ну, блядь. I guess that's that. Отлично. Остановил. Благодарю вас. Костюм банды баллада. О. Так, как он выглядит? А, то есть, блядь, понятно. Пишите ночной дозор, обыщите пристань разбойников. То есть здесь для каждого костюма требуется всякая, всякие условия. Но они хотя бы написано, что надо делать. Это хорошо. Так, самое время сохранится. FPS, конечно, FPS. Все-таки эмуляция не идеальная. Это может еще из-за трансляции, конечно. Но... я думаю, она прям очень сильно не влияет. How do you do? Я все зашибись. Женщины и скот. Mr. Marston, I've been hearing about your plan. Have you, Miss McFarland? Yes, from Lee Johnson. To settle here and build a life for yourself. I'm afraid those aren't my plans. See, I already have a life. Well, I had one, and I'm trying to reclaim it. Or maybe what you could say is I had two, and I'm trying to end one of them so the other can survive. You do so love to talk in riddles, Mr. Marston. Do you do that, I wonder, as a substitute for having anything interesting to say? Probably, Miss McFarland. Oh, call me Bonnie, you fool. Call me Bonnie. Miss McFarland, I'm married. I have a son. I had a daughter, but she died. Years before that, I rode in a gang. We robbed banks, trains, held people ransom. We killed people we didn't like. Bill Williamson was in that gang.
Now, if I don't capture my former brother in arms, great harm will befall my family. Now, I don't suppose any of this is very interesting to you, but I hope it explains why I wasn't so eager to talk about it. No, I do understand. I had no idea. You poor man. Even in this new country, memories don't really fade. My father was an illiterate Scot born on the boat into New York. He never saw his homeland, but to hear him talk about it, you'd imagine he only ever ate haggis and wore a kilt. And he hated the English for what they had done to his great-grandparents that he'd never met. People don't forget. Nothing gets forgiven. That's true. Especially when it comes to money. And you know, even now, after all his labors, my father's debts are still terrible. I worry every day about us losing the ranch. It would kill him. My father died when I was 8 years old. His eyes were, well, let's just say he was blinded in a bar fight south of Chicago. My mother died during childbirth. She was a prostitute and he was her, well, I don't know what he was. So I was sent off to an orphanage and ran away and fell in with a gang. My word. What a difficult life you've lived. The leader of the gang taught me how to read, taught me how to see all that was good in the world. He was a great man in a way. But you killed people. Sure, and I've suffered for it. And that's the life I left, or tried to leave. Said too much, Bonnie. I'm an uneducated killer, sent here to do all I can do well. Kill a man in cold blood so that another man may do his part to cut crime in an area, and a rich man can be elected governor on the back of these promises. Civilization is a truly beautiful thing, Mr. Marston. Listen, can you help me? Well, I can try. What do you need, money? No, nothing so complicated. I need an extra hand to take out the herd to pasture. Sure. Point me in the right direction. Вот они, мои любимые задания в этой игре. All right, let's head over to the cow pen. It's about time a budding farmer such as yourself learned how to herd cattle. Thank you for telling me all that back there. Control that horse, will you? I hope you understand now why I've been playing my cards somewhat close to my chest. I didn't know you had a wife and child. Then again, I don't think I ever asked. They're lucky to have a man like you. I ain't so sure about that, but thank you. How are you, Miss McFarland? Come on. Easy now. Get behind the herd. That should start them moving in the right direction. Assuming they aren't put off by your smell. Yeah. That's it. Вперед, коровки! Let's go. Come on. Давайте, давайте. Herd the cows down the road. Pretend you know what you're doing. Come on, you dumb hecho. Let's go. Let's go. Блять, скачу быстрее. Get right at them. Driving this way. Давайте. Но, пошла, Борька. Yeah. Я помню, я в детстве, короче, тоже гонял коров. Вот, примерно так же сидел на лошади. На самом деле на лошади не сидел. Yeah. Сидел на героине. Ладно, это тоже неправда. Я не помню, сколько. В чем правда? Блять, как же это неудобно-то, ебаный в рот. Keep going, Mr. Marston. Nearly there. Все,
все, я пригнал вас. He's just Всё, showing off коров. now. Right, let's move this large herd out to the far pasture. То есть, это пастбище. В сторону. Come on. Keep sweeping behind them. That way they'll stay together. Come on. Yeah. Careful, you're more of a hindrance than a help. Вот это жизнь, вот эта игра. Обожаю гонять коров. Мне очень нравится. Я бы всю игру так провел. Никого не убивал. Просто чисто коров. Все было You're бы not bad with the замечательно. herd. Ranching might be your true Просто calling, с Mr. котом Marston. раньше это Either ваше. that, Да or бля, you я were же a говорю об cow in этом. a Мне past life. нравится. Thank you, Miss Вот McFarland. во второй I'll see части you нету later. такого. I have work to do back Нету. at the ranch. И все, и коровы типа разбежались, да? Похуй вообще, да, что дальше там скроем? Ну ладно. Нет, какая разница, мои коровы. Я бы вообще их всех перестроил. Бэм. Ху-ху-ху. Ну, как бы да. Lie still. Это я вообще зарплаты заберу, типа, ну, моя коровка. Это плата. Жесть, теперь она похожа на шкура корова. Я не знаю, зачем мне шкура корова, но она для чего-то нужна здесь. Знаешь, ты сможешь шкуру только продавать, а не больше ничего здесь не нужны в этой игре. Трупоубивая живот такая. О, меткий стрелок. Испытание моего дневника. И что я за это получу, блядь? А, я такой меткий с этим автоприцелом, обожаю. Первый уровень меткого стрелка. Уровень сразу плюс 20. Да, как перезаряжается он жестко. Да, вообще жесткий. Я, блядь. Блять, получилось. Меткий стрелок на консоли звучит очень забавно. Блять. Да, блять. Да ёб твою, сука, сразу слетаешь, я же целюсь. Ладно. Здесь можно перышки собирать, как он. Здесь. Щипать. Опа. Перышко одно взял, забить что-то. Есть. Я, блядь, не смог. Опа. Сука, еще птиц должен убить. Сколько я должен убить ради этого испытания? Ну ладно. Фермерские дела ожидают меня. Так. Дикие лошади. Well, hello, Mr. Вот, Marston. блин, How дикие are you? лошади. Fine, thank you. How are you? I'm fine, thank you. Did you meet my father?
John Marston, this is my father, Drew McFarland. О, уже Pleasure to meet you, Mr. Marston. Привет. Please. Ну, мне нравится эта блондиночка, So, ну, что мне сказать. my Я бы daughter бросил жену и informs me сына that ради нее. You're here on some Она фермерша, secret я mission тоже люблю to заниматься remove some фермерством. Мне undesirables from нравятся the эти county. миссии, они просто Something like гениальные. that. Если бы вся игра I'm была grateful об for этом, the я бы в hospitality, нее играл. sir. 24 на 7, Well, you know, we've 7 дней в неделю. lived here for 30 years now. Came here from the east. The land had never been settled. For 10 years, we fought the Indians. Сделайте, что мне интересно о Tough том, men. о чем рассказывает этот дед. And we had outlaws, and we had Были drought, бандиты we засуха, had smallpox. эпидемия оспы, terrible жуткие winters, зимы, холера, cholera. инопланетяне. I buried more of my children than I raised. Sorry to hear that, sir. I've seen strong men wither and die under that unforgiving sun. Да. That whole herd of Кому cattle, ты, блядь, рассказываешь take sick вообще? and Ты в die. курсе, что я прошел but I've вообще? never once doubted my life here. No, sir. When I hear about this so-called federal government sending out agents to Отправляют агентов, covertly убивать, murder убивать, убивать. and control people, then I start to worry. I mean, yeah, all right, Williamson is a menace, Угроза обществу, and men like him are the прочая plague. напасть. But isn't a government agent a Но ведь worse агент menace? против угрозы еще And all that хуже. symbolizes, I mean. Понятно. Ты You may типа be этот, right, sir. Типа такой, я и тех ненавижу, короче, да. You're a их brave всё man. равно. You're always going to be welcome here. But you tell your friends out east that we don't want to live like that out here. And sneaking around and spying and secret missions. Huh? It's preposterous. Trust me, sir. То I есть agree with я you. с вами согласен. Good. Славно, Ну, славно. Well, we won't insult you any further. Come Ну, on, Bonnie, батя, у we тебя got things такой to do. пони, если Mr. честно. Marston, do you want to join us? It's Daddy's favorite pastime. Apart from political discourse, that is. What is? Breaking in horses. Объезжать лошадей. Come on. I hear you're a Вот pretty он, decent милый rider. наездник. For a city Да, dweller, that is. я умелый наездник. Ваша дочь умелая наездница. Ща будут эти приколы. О, You're gonna лосо. need this, Mr. Marston. Спасибо. Дали лосо. Let's see if we can put that new lasso of yours to good use. That ranch hand said there's a pack of wild horses nearby. Замечательно. Ну чё, детка? Ну вот ты немножко заблудился. Бля, и что ты делаешь? Ну, блин. Ты настойчивый. You sure have some interesting theories on what the government's doing, sir. They ain't theories, Mr. Marston. I saw the telegram Marshall got from Blackwater. It ain't Уже в то exactly время a была state secret. был Essential. телеграм, видите, Well, да? is he Это wrong? старая I соцсеть. saw those men from the train. The government can go to hell if you ask me. Those sons of bitches would steal a coin off a dead man's eyes. Mr. Marston! He's right. Now, I don't know much about politics, Правильно, Please, поставить на Paul, место. can we just enjoy but I the know ride? we're only as free as they say we are. Power's like a drink. The more you have, the more you want. And there's few men who can handle it. Ну это да, There's это certain things in this справедливо. country a woman could do much better if you ask me. I ain't gonna argue with that, Miss McFarland. Вот он, феминизм, да. Но мне чисто без разницы, пусть делают женщины что хотят. Все что угодно, лишь бы я ничего не делал. Если мне не надо будет ничего делать, это все будут делать женщины, то вообще замечательно. Да. То есть постарайтесь такой. Вот, матриархат, все такие патриархат. Я за матриархат, типа. Тебе не надо ничего делать. There's the Что это horses! женщины? Get that lasso ready! Женщины в форме, полицейские Roll one up for me, женщины, Marston. пожарных женщины в форме. Yeah! Все в форме. Так, сейчас Come on, don't be afraid of that lasso. Как? Поехали. Okay, coming to help you. Удерживайте за рука. Да я удерживаю. Ну и что дальше? Сядь. Все как сяду. Come on in, cowboy. God damn it! Как это работает, блядь? Держать равновесие. В какой сторону мне его держать-то, блядь? Try not to spook them too much! Show me
Опа. Опа. Almost got you. That's it. Let's Don't see it, give boy. up. Опа. Oh, damn. Whoa. Got it, Mr. Relax Marston. now. You're mine now. You're doing fine. Yeah, О, that wasn't класс. so bad. Good work. I'm Секретная impressed, Mark. Дон Мартин. На свою лошадь. Зачем-то я ее объезжал, эту лошадь. Let me take you from here. Get back on your own horse. I think that's enough activity for an old timer like me. I'll take this one back to the ranch. Ладно. See you later. Come on then. Let's see if you can get another one. We have it Да, я его и так вижу. Yeah. Поехали. Easy now. Обожаю это фермерские дела, блядь, так кайф, You кайфово. must keep them close, Mr. Marston. Давай. Easy. Изи. Whoa. Есть. Опа. Hold on to him. Сука, Calm помню, it down. что где... Come on, baby. Calm down. Hold on. Опа. Whoa there. Опа. Steady. That's it. Опа. Oh, this ain't good. Всем привет, кто на трансляции. Я тут немножко занят. You can't take one. Да как так-то? Я же тебя, блядь... Come on, rope one of them. Ну все, это моя цель номер один. Беги, лошадь, давай. Вперед. What are you waiting for? Чего вы ждете? Да ничего я не жду, я и... Да как так-то? Сука, мразь. Где моя? Стой, стой! Забыла, как тебя там зовут. Опа. Поехали. Я поймаю тебя. Да, блядь, это что? Какую я ее бросил? Я за лошадью бегал. Come on, Mr. Marston. Let's rope another one. Easy now. What are you waiting for? That's it. Hold it there. Jump on. Ты I'm помочь not не sure this хочешь? is gonna break easily. That's it. Lead with them. Держите Come равновесие. on, nearly got you. You're doing fine. Да, блядь, какая Relax ты now. структурная мразь. That's it. Don't give up. Oh, shit. I got you now. Don't scoop too much. Вести конвертит Calm down туда-сюда now. обратно. You'll have this in no time. Давай. Давай, блядь. Relax now. Nearly got you. Mr. Marston, Whoa there. Вот, все, отлично. you're a regular Bronco Да вы просто buster, настоящий boy. ковбой, да? Я еще и Nice фермер, между work. прочим, I think за that'll do it границей. for today. Смотри, Let's get back to the ranch. какой красивый мужчина. Сыпется в забой. Whoa there. Come on. Да, блядь, давай. Who'd have thought you'd be such a natural at busting Broncos? That was fun. I think you could be a fine rancher one day. If you can bear to stop killing people for a Если я living. перестану убивать людей за деньги. Ну, блин, в самом деле, да, вот, я бы стал фермером. Фермером. Была такая симуляция фермера, я бы вообще стал фермером в игре. Но, к сожалению, убийства дают больше денег, чем фермерство. Well done, Mr. Marston. These are fine horses. Hey, Bonnie. Amos was saying some horses been spotted somewhere outside of Armadillo. Let's go, Mr. Marston. We can really do with those horses. А я думал, типа, все. Come on, Mr. Marston. Let's head for Armadillo. You never did tell me why you were never married. Aside from the snobbery, that is. You sure ask a lot. I'm just surprised, that's all. You must have been quite a catch. The fact that you're talking in the past says it all. No, that's not what I mean. You must have had some suitors, that's all I'm saying. Да, Some, I подкатывайте. suppose. Here and there. A ranch in the middle of Hennigan's Stead ain't really the place to find a husband. Amos, he's a little, well, you know, countrified. Where'd you get your airs and graces, Miss McFarland? From a couple of cheap governesses Pa hired
You're worth 2 of any man I know, miss. I'll try to take that as a compliment. Марстон уже тогда был достаточно продвинутым In человеком. many ways, my wife is kind of like you, Miss McFarland. Is that so? She's always been a woman in a man's world. You don't talk about her very much. It's kind of painful, И проститутка. but she's never Ну. far from my thoughts. Так-то похоже, да. Looks like the ranch hand's up ahead. Что за мужики какие-то прислонились? Слышите? Let's drive them up the canyon Или это where наши it друзья, narrows. или что? We'll trap them there. Come on. Ай, наши друзья, ладно. Я уже подумал стрелять. Wait for my signal and don't let those horses out of your sight. Right you are, miss. Где она, блядь? Come on. Come. Хера не понял. Скажи, примерно. Let's go. У-ху. Давайте, да, в сторону. Go. Давайте, вперед, вперед. Пошла, я. Давай. Пошла. Let's go. Всё, я фермер, я знаю, как гонять лошадей. Давай. Блядь. Come on. Давайте, вперед. Пошли. Давайте. Я. Блять, они рассыпались. Я. Разошлись. Ну это не моя вина, блядь, если это ебаный камень. Куда побежали, блядь? Чё? Я пророжденный какой. Let's go. Иди нахуй, блядь. Идите вы туда, к этому каньону ебучему, блядь. Рассыпать. Да шо вы застряли возле этой ебучей, блядь, этой штуки, блядь, из этого камня ебаного. Вперед! Блин, почему мне полетку не дали, чтобы я стегал это? О, давайте, вы уже на правильном пути. Вам природа подсказывает, куда надо идти. Давайте. Yeah. Вперед. Там одна осталась. Да что тебя, сука. Я, честно, как... Ой, бля, это там вообще у тебя, да, проблемы с текстурами, да. Вперед. О, все. Let's go. Там ловушка! Вы арестованы. Вот так вот. Looks like we got blood of them. What magnificent animals they are. Да, лошадь так и ловит. Ой, бля. Hey, the stallion's getting away. Chase him down and bring him back. Он уходит. Поймать нарушителя. Come on. Блять. Стоп себя. Код 3. Наблюдаю. Come on.
Прям внутри. У нас тут желтый мустанг. Иду на перехват. Выше 40 км в час, больше ограничений. Приступаю к задержанию. Опа. Да, блять. Я же накинул лосо ебучее, блять. Что ж такое-то? А, типа не должен, что ли? Наверное. Чтоб тебя, сука, морвать. Иди, кактус. Поймать. Почему она сразу слетает? Я не понимаю. Я заарканил его. У меня слетает, сука. Да это уж нормально все будет. Блять, слезь. Все, делаем все. Давай, давай. Easy there. God damn it. Где? Я Фермер. Let's go. Во. It's all right. It's alright. Come on. Come on. Nearly got you. Блять, как ненавижу эту ебаную мини-игру, блять. I got you. That's it. Я с тобой намаялся, а? Давай ты уже, блядь. Almost got you. Я уже передумываю быть фермером. Я думаю, все-таки людей убивать получше будет. Дайте понял. Come on. Thanks for your help today, Mr. Marston. We got some fine horses. You know, why don't you keep that stallion as your own, as a thank you from all of us? Thank you, ma'am. He's a fine animal. Да, завидный конь. Yeah. Единственное, я не понимаю, как мне его седого накинуть, чтобы... Что ж, поехали.
стегать в подковы. Игры. Это быстрее, надо не надо делать. Сейчас снимаем. Да, ну что ж, на сегодня пока закончим. Всем спасибо, кто смотрел, а смотрел никто. Класс. Ну, один человек вроде был. Ну, короче.